Hello everyone, good afternoon. Name Dr. N. Divya Sahitya, Consultant Fertility Specialist, మధుర్వాడ బ్రాంచ్ విశాఖపట్నం. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ థైరాయిడ్కి సంబంధించి థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ వల్ల మీ ఫర్టిలిటీ జర్నీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా అన్నది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో థైరాయిడ్ అన్నది ఇట్స్ అన్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. ఇది బటర్ఫ్లై షేప్లో ఉంటుంది అండ్ మన మెడ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్లో అంటే నెక్ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్లో సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ గ్లాండ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ రిలీజ్ టూ హార్మోన్స్. వన్ ఇస్ ట్రైఐడోథైరాక్సిన్ ఆర్ T3 అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ థైరాక్సిన్ ఆర్ T4 హార్మోన్ అనమాట. సో ఈ T3 అండ్ T4 టుగెదర్ ఆర్ కాల్డ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్. ఇది వచ్చేసి మన బాడీలో వేరియస్ పార్ట్స్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. సో మీ బాడీ వెయిట్ని రెగ్యులేట్ చేయడంలో, లేకపోతే మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఆర్ లేకపోతే యువర్ బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయడం, మీ స్కిన్ ని హెల్దీగా మెయింటైన్ చేయడం, లేకపోతే మీ నెయిల్ గ్రోత్ హెయిర్ గ్రోత్ మెయింటైన్ చేయడం, అండ్ మీ బాడీలో డిఫరెంట్ మెటబాలిజంకి కూడా ఇవి హెల్ప్ చేస్తుంటాయి. అలాగే మీ రిప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్లో కూడా ఇవి చాలా విషయాల్లో చాలా కీలకమైన పాత్రలు పోషిస్తాయి అన్నమాట. సో మన బ్రెయిన్లో పిట్యూటరీ అని దెర్ ఇస్ మాస్టర్ గ్లాండ్. దీని నుంచి TSH ఆర్ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అన్నది రిలీజ్ అవుతుంది. ఇది వెళ్ళి మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద యాక్ట్ చేసి T3 అండ్ T4 ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేస్తుంది. This is how T3 and T4 are produced. Next, coming to the thyroid hormone disorders. థైరాయిడ్ హార్మోన్ డిసార్డర్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి హైపోథైరాయిడిజం, రెండోది హైపర్ థైరాయిడిజం. హైపోథైరాయిడిజం అంటే మీ థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అంటే T3 అండ్ T4 హార్మోన్ లెవెల్స్ ఉండాల్సిన రేంజ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇన్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మీ బ్రెయిన్ TSH ని ఎక్కువ సిక్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి TSH లెవెల్స్ మీ బాడీలో ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ సో దట్ ఇలా TSH ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల వాట్ ద బ్రెయిన్ థింక్స్ ఇస్ నేను వెళ్ళి TSH ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది వెళ్ళి T3 T4 ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకుంటుంది. కాబట్టి ఇట్ విల్ బి హైయర్ ఇన్ యువర్ బ్లడ్. విసావిస్ ఇస్ యువర్ హైపోథైరాయిడిజం. ఈ కండిషన్ లో ఏంటి అంటే మీ T3 అండ్ T4 హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో మీ బాడీ అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల TSH లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ రెండు కండిషన్స్ మధ్యలో హైపోథైరాయిడిజం అన్నది మనం చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ స్టడీస్ షో దట్ hypothyroidism affects around 5 to 10% of women in the reproductive age group. బాడీలో TSH లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండి T3 T4 హార్మోన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటే థైరాయిడ్ డెఫిషియన్సీకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ కండిషన్ ని మనం హైపోథైరాయిడిజం అంటాం. అదే T3 అండ్ T4 హార్మోన్స్ నార్మల్ గా ఉండి TSH లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటే TSH లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండి ఏమీ సిమ్టమ్స్ లేకపోతే ఆ కండిషన్ ని మనం సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం అంటాం. సో సిమ్టమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హైపోథైరాయిడిజం? సో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఒకవేళ మీకు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉండి అండ్ ఈ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా బాగా హెవీగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది, మీరు జనరల్ గా బాగా టైర్డ్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడు ఎగ్జాస్టెడ్ గా ఉంటున్నారు, లేకపోతే దేర్ ఇస్ డిక్రీజ్ స్వెట్టింగ్, ఫేస్ అంతా పఫీగా అయిపోతుంది అండ్ మీ నెయిల్స్ కూడా బ్రిటిల్ గా అయిపోయి అవి ఈజీగా విరిగిపోతున్నాయి, లేకపోతే కోల్డ్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంది, అలాంటప్పుడు మీరు మీ థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ని ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోండి. అదే మనం హైపర్ థైరాయిడిజం సిమ్టమ్స్ కి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే, మీకు కనుక హీట్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంది అంటే మనం నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉన్నా కూడా కొంతమందికి బాగా వేడిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ దేర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ స్వెట్టింగ్ అన్నమాట. సో అలానే మీకు కనుక మీ పీరియడ్స్
లాంగ్ డ్యూరేషన్స్ లో రాకుండా షార్టర్ సైకిల్స్ చూస్తాం మన హైపర్ థైరాయిడిజం లో. సో ఫ్రీక్వెంట్ సైకిల్స్ వస్తున్నాయి అండ్ బ్లీడింగ్ కూడా తక్కువగా అవుతుంది, చాలా లైట్ గా అవుతుంది. ఆర్ సేమ్ మీరు నార్మల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు, నార్మల్ గా లైఫ్ సెడెంటరీగానే లీడ్ చేస్తున్నారు, అయినా కూడా మీరు బరువు తక్కువగా ఉన్నారు. అండ్ మీరు ఎప్పుడు యాంగ్షియస్ గా నర్వస్ గా ఉంటున్నారు, ఆర్ మీ ఐస్ అన్న కొంచెం బల్జింగ్ గా ఉన్నాయి, ఆర్ పఫీగా ఉన్నాయి, లేకపోతే పాల్పిటేషన్స్ ఉన్నాయి మీలో, అంటే మీ హార్ట్ బీట్ మీరే ఫీల్ అవ్వగలుగుతున్నారు. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం జనరల్ గా హైపర్ థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం. సో వాట్ ఎవర్ హైపర్ ఆర్ హైపోథైరాయిడిజం గల సిమ్టమ్స్ మీకుంటే ఒకసారి మీరు మీ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ని టెస్ట్ చేయించుకోండి. సో టిఎస్హెచ్ లెవెల్స్ కి వచ్చినప్పటికీ జనరలీ ఏంటంటే ఇది 0.5 టు 5.5 మధ్యలో ఉండాలి. సో ఎనీథింగ్ లెస్ దెన్ 5 ఇస్ ఓకే అనుకుంటాం. బట్ అదే మీరు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మీ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అన్నవి 2.5 కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. తక్కువగా ఉండాలి అండ్ తక్కువగా మెయింటైన్ చేయాలి. బికాస్ చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఏం చూపిస్తున్నాయి అంటే ఇఫ్ యువర్ టిఎస్హెచ్ ఇస్ అబౌవ్ 2.5 మిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ ఎంఎల్, యువర్ టైమ్ టు కన్సెప్షన్ అండ్ ఆల్సో ద రేట్ ఆఫ్ అబార్షన్స్ ఆర్ మిస్క్యారేజెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు చూపిస్తున్నాయి. సో అందుకే మీరు మీ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ని టిఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ని 2 to 2.5 లో మెయింటైన్ చేసుకుంటే మంచిది. సో టిఎస్హెచ్ తో పాటు వీ కెన్ ఆల్సో మెజర్ ఫ్రీ T3, ఫ్రీ T4 అండ్ థైరాయిడ్ యాంటీబాడీ లెవెల్స్. సో హైపోథైరాయిడిజం ఒక కాజెస్ వచ్చినప్పటికీ ఇది జనరలీ మీ డైట్ లో అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఉండడం వలన కావచ్చు, లేకపోతే మీ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కి అగెయిన్స్ట్ గా మన బాడీ ఆటో యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే మీకు ఎనీ హిస్టరీ ఆఫ్ రేడియోథెరపీ ఆర్ సర్జరీ ఆన్ యువర్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అయినా కూడా మీకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎనీ అదర్ డ్రగ్స్ ఆల్సో విచ్ యూ మే బి యూజింగ్ ఇన్ యువర్ డే-టు-డే లైఫ్ ఫర్ సమ్ అదర్ కాజ్ మే ఆల్సో ఎఫెక్ట్ యువర్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్. Now coming to the effects of hypothyroidism. So మనం రెండు రకాలుగా మాట్లాడుకుందాం. ఒకటి the effects of hypothyroidism or fertility, that is during your time to conception, and the second is effect during the pregnancy period. Effects on fertility వచ్చినప్పటికీ హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు మీకు మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇర్రెగ్యులర్ అవుతాయి, అంటే మీ సైకిల్స్ మధ్య డ్యూరేషన్ పెరుగుతుంది. సో ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ సైకిల్స్ రావచ్చు అనమాట. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల మీకు ఎవ్రీ మంత్ పెరిగి విడుదల అవ్వాల్సిన ఎగ్స్ విడుదల అవ్వవు. సో దీనివల్ల మీకు యానోవులేటరీ సైకిల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఎగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ గర్భసంచి యొక్క పొర స్లోగా పెరుగుతూ ఉంటది అండ్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఈ బ్లడ్ వెసల్స్ పెరగలేక బ్లడ్ సప్లై కట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. సో అలాంటప్పుడు మీకు సడన్ ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటది అనమాట. అండ్ దిస్ బ్లీడింగ్ కెన్ ఆల్సో బి హెవీ. సో హెవీగా బ్లీడ్ అవుతారు. సో వి సీ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ సైకిల్స్ విత్ హెవీ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడ్ ఇన్ హైపోథైరాయిడిజం. చాలా మందిలో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం వలన చాలా మంది హైపోథైరాయిడ్ పేషెంట్స్ లో మనం పీసీఓఎస్ అన్నది ఇన్ అసోసియేషన్ కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమందిలో ఏమవుతుంది అంటే లూటియల్ ఫేజ్ డిఫెక్ట్ ఆర్ షార్ట్ అండ్ లూటియల్ ఫేజెస్ చూస్తాం. అంటే వీళ్ళలో ఓవులేషన్ టైం కి నెక్స్ట్ పీరియడ్ కి మధ్యలో ఉండాల్సిన గ్యాప్ 14 days కన్నా తక్కువగా ఉంటది అనమాట. సో ఇది కూడా మీ కన్సెప్షన్ ఛాన్సెస్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఒక కారణం కూడా కావచ్చు. Studies have also shown that untreated thyroid disorders ఉంటే ఈ పేషెంట్స్ లో ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ రేట్స్ కూడా తక్కువగా ఉండొచ్చని.
సో ఇది మీ పీరియడ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, మీకు ఎగ్ పెరగకుండా ఎగ్ విడుదల అవ్వకుండా యానోవులేటరీ సైకిల్స్ వచ్చేలా అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ సపోజ్ మీరు కన్సీవ్ అవ్వడానికి మీకు ఎంబ్రియో ఫామ్ అయినా కూడా ఇంప్లాంటేషన్ రేట్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. నౌ కమింగ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ. ఒకవేళ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రెగ్నెన్సీలో అన్‌ట్రీటెడ్ గా వదిలేస్తే అబార్షన్స్ ఆర్ మిస్‌క్యారేజెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ స్టిల్ బార్న్ బేబీస్ పుట్టే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రీటర్మ్ బర్త్ అంటే పూర్తిగా నెలలు నిండక ముందే మీకు డెలివరీ అయ్యి బేబీ ప్రీటర్మ్ గా పుట్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ ఇలా పుట్టిన బేబీస్ కూడా నార్మల్ గా టైంలో పుట్టినా కూడా వీళ్ళల్లో మనం లో బర్త్ వెయిట్ ఉన్న బేబీస్ ని ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, అండ్ ఇలా అన్‌కంట్రోల్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఉండడం వలన మీ బేబీ గ్రోత్ కూడా హిండర్ అవుతది. గ్రోత్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతది. అండ్ బేబీ యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్‌మెంట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ సబ్‌క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ దట్ యూ గెట్ ఇట్ ట్రీటెడ్ as it is easily treatable. So now coming to hypothyroidism. హైపోథైరాయిడిజం అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఆర్ సే మీ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉండడం వలన ఇట్ కాజెస్ మెన్స్ట్రువల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అండ్ యానోవులేషన్ విచ్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ టైమ్ టు కన్సెప్షన్. అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుద్ది అంటే ఈ ఓవర్ యాక్టివ్నెస్ వలన ఈ మదర్స్ దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు డెవలప్ హైపర్టెన్సివ్ డిసార్డర్స్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇఫ్ సే మీకు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రేవ్స్ డిసీజ్ ఉందనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రేవ్స్ డిసీజ్ ఏమవుద్ది అంటే యాంటీబాడీ లెవెల్స్ సరిగ్గా డిక్లైన్ అవ్వకపోతే మదర్ యొక్క బ్లడ్ లో దే కెన్ క్రాస్ ద ప్లెసెంటా. అండ్ ఇలా ప్లెసెంటాని క్రాస్ చేసి మీ ఫీటస్ ని మీ ఫీటస్ లో ఉన్న థైరాయిడ్ ని కూడా ఇవి స్టిమ్యులేట్ చేసి దే కెన్ కాజ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫీటల్ hyperthyroidism like fetal tachycardia, and say they can also lead to intrauterine growth restriction or cardiac failure or even fetal goiter. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా it can happen in hypo and hypothyroidism. Now in females, now let's talk about males. ఇప్పుడు మేల్స్ లో థైరాయిడ్ మాల్ఫంక్షన్ ఫర్టిలిటీని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో చూసుకుంటే, in both hypo and hypothyroidism we see low sperm count తక్కువగా ఉండి, మోటిలిటీ కూడా ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువ ఉండి, అండ్ మార్ఫాలజీ అంటే నార్మల్ షేప్ ఉన్న స్పర్మ్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ హైపోథైరాయిడిజం లో దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ రెడ్యూస్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్. ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ టెస్టిక్యులర్ ఫంక్షన్. సో అందువల్లనే వీ కెన్ ఆల్సో సీ ఆల్ దీస్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ డిఫికల్టీస్ అన్నమాట. అండ్ చాలా మంది మగవాళ్ళు who come to the OPD with complaints of erectile dysfunction, they later on when we are evaluating them, they tend to be diagnosed with hypothyroidism. సో దిస్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇన్ని కాజ్ చేస్తున్నాయి కదా, సో దే కెన్ ఆల్ బి ఈజీలీ కరెక్టెడ్. థైరాయిడ్ అనేది మనం ఈజీగా ట్రీట్ చేయగలం కాబట్టి ప్లీజ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేటెడ్ అండ్ టేక్ ద నెసెసరీ మెడికేషన్స్ ఫర్ స్టిపులేటెడ్ టైమ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. థైరాయిడ్ సే మీకు ఇప్పుడు మీ థైరాయిడ్ TSH లెవెల్స్ 2.5 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి, లైక్ బట్ లెస్ దెన్ 5 ఉన్నాయి అంటే మీరు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ లో ఉన్నప్పుడు వీ టెండ్ టు ప్రిస్క్రైబ్ అ స్మాల్ డోస్ ఆఫ్ లివోథైరాక్సిన్ టు యూ. సో దీని వల్ల ఏమవుద్ది, మీకు ఫర్టిలిటీకి కావాల్సినంత కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ డ్యూరింగ్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో వన్స్ మీరు డెలివరీ అయిన ఒక 4 to 6 weeks తర్వాత వన్స్ యూ గెట్ యువర్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ చెక్డ్, మీ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కానీ నార్మల్ గా ఉన్నాయి, లెస్ దెన్ 5 ఉన్నాయి అంటే వీ కెన్ స్లోలీ స్టాప్ దిస్ మెడికేషన్. యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్.
So this is how thyroid disorders affect your fertility and pregnancy. Hypothyroidism is easily treated by a drug called levothyroxine, and hypothyroidism can also be treated easily using propylthyroidazole and carfentanil. So let's come to the discussion part. If you people have any questions, please let me know. Please type it in the comment section below. Does thyroid affect your sperm? Yes, thyroid does affect your sperm. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు both hypothyroidism అయినా hypothyroidism లో కూడా research has shown that the sperm count, motility and morphology can be affected. సో హైపోథైరాయిడిజంలో ఏమవుతుంది అంటే మీ టెస్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అందువల్లనే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. So that is how thyroid affects your sperm, but it is easily corrected. So you can test your thyroid hormone levels, and if they are above 5, then it's better you start thyroid medication under the guidance of your fertility specialist. Can I get pregnant with thyroid? You can get pregnant with thyroid, but the issue is when your TSH levels are about 2.5, research has shown that the time to conception or the duration of your infertility increases when you have when your thyroid hormone levels are uncontrolled. So it's easier if you treat your thyroid like you test your thyroid levels and treat your hypothyroidism and then go ahead to get pregnant. If your TSH levels are high, but your say your free T3 and T4 are normal, then it goes into a category of subclinical hypothyroidism. If there are no symptoms, and if there are symptoms, it's a hypothyroid condition. How much should my thyroid hormone levels be when I am trying to conceive? Your TSH levels should be ideally between 2 to 2.5 milli international units per ml when you're trying to conceive and during your pregnancy. Recently, I was diagnosed to have hypothyroidism. When should I recheck my levels? So, now that you have visited your doctor, I hope you are taking your medication. So, 4 to 6 weeks after you started taking your medication, you can go and recheck your thyroid levels. So if any of you have any more doubts, please let us know in the comment section below, or you can also contact us on our helpline. We are here to always help you. Thank you. See you in the next session.